Había una vez un niño de os 12 o 13 años que vivía en una pequeña aldea con sus padres. Era un niño curioso, siempre preguntando, siempre aprendiendo. Un día, después de muchos años, fue a visitar a su abuelo, que vivía en otro pueblo. Su abuelo era un hombre sabio, tranquilo, lleno de historias y lecciones de vida. El niño pasaba los días jugando, conversando y haciendo preguntas. Era como si hubiese encontrado un tesoro en forma de persona. Una tarde, mientras estaban sentados bajo un gran árbol, con la brisa suave y los pájaros cantando, el niño miró a su abuelo y le preguntó, «Abuelo, ¿cuándo crezca quiero ser un gran líder? ¿Puedes decirme cómo puedo lograrlo?» El abuelo sonrió con dulzura y respondió, «Claro que sí, pero primero ven conmigo. Caminaron hasta una pequeña tienda de aves del pueblo. El abuelo compró dos pajaritos bebés. Cuando llegaron a casa, colocó en un jaula seguro dentro de la casa, con comida y agua. Al otro lo soltó cerca de un árbol en el patio, libre, donde tendría que aprender a volar, buscar alimento y protegerse. Luego, el abuelo miró al niño y le preguntó, ¿cuál de estos dos pájaros crees que es volverá más fuerte y volará más alto? El niño pensó por un momento y respondió, el de la jaula, abuelo. ¿Estás seguro tiene comida y no corre peligro? El otro puede morir bajo la lluvia o por un depredador. El abuelo sonrió otra vez y solo dijo, veremos con el tiempo. Pasaron 4 años, el niño, ya más grande, regresó a visitar a su abuelo. Recordó la pregunta que había hecho años atrás y le dijo, abuelo, nunca me digas cómo convertirme en un gran líder. ¿Puedes decírmelo ahora? El abuelo volvió a sonreír y respondió, primero vimos a los pájaros. Fueron al primer pájaro, el que estaba en la jaula. Seguía vivo, pero débil, sin energía, nunca había aprendido a volar. Luego salieron al jardín y vieron al segundo pájaro, aquel pájaro había crecido, ahora era en avenue fuerte, seguro, y volaba alto por el cielo con libertad y confianza. El abuelo miró al niño y le preguntó, ahora dime, ¿cuál es y volvió más fuerte? El niño respondió sorprendido, al que estaba afuera, pero ¿cómo? Si él enfrentó tantos peligros, el abuelo colocó una mano sobre su hombro y dijo, justamente por eso, es pájaro enfrentó tormentas, hambre, miedo, y en así siguió adelante. Aprendió a volar, a buscar comida, a sobrevivir. Eso es lo que hacen los verdaderos líderes, no viven en la comodidad. Salen al mundo, enfrentan dificultades, y así fortalecen con cada experiencia. Y continúo, si realmente quieres ser un gran líder, no le tengas miedo al dolor ni a los tiempos difíciles. No hayas de los retos, son esas pruebas las que te formarán. Un líder no nace en la comodidad, así forma en la lucha, así folla en el fuego de la vida real. El niño levantó la mirada y vio al ave volando libre y fuerte, en ese momento, lo entendió todo.